단지 주당 소지 조남라 상주 바르도 다니 잡소 다기 진소 지비 쇠남지 로라 벤시 산지도 바라효. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt giác ngộ, nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác, nguyện con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. Con xin nương tựa nơi Phật Pháp và Tăng đoàn tối thượng cho đến khi đạt giác ngộ, nhờ công đức tạo bởi bố thí và các hạnh toàn hảo khác, xin nguyện cho con đạt được giác ngộ vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh. semje damje dewa dang devi judang denpa churche dunga dang dunga che judang chawar che dungal mebe dewa damba dang mendawar churche nire chadang nida jai anyam chenpo la nepar churche. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng, không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái sân hận vào người thân hay kẻ xa lạ. Xin nguyện cho tất cả mọi chúng sinh có được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc. Xin nguyện cho họ được giải thoát khỏi mọi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau. Xin nguyện cho họ không bao giờ bị ngăn cách khỏi hạnh phúc tối thượng, không còn khổ đau. Xin nguyện cho họ an trú nơi tâm buông xả, giải thoát khỏi mọi tham ái sân hận vào người thân hay kẻ xa lạ. Welcome everybody. And yesterday we talked a little bit about uh, why and how we do the Idam practice. Uh, uh, I was a little bit more talking about the serum, the creation. Uh, of course, creation is quite elaborate. There are many different things, but just we talked a little bit about generally. And but there is also the completions part, which is very important and has to go together. Otherwise, it doesn't become a true Dharma practice or true Idam practice. In the, in the creation practice, which is like this visualization and things like that also, there are many kind of different kind of things to, to experientially train or transform ourselves. It's very important to understand this also. One is one very important thing is the pure vision. This is generally we our way of seeing the world is mostly very negative. We have lots of problems. We see the world around us with lots of difficulties, problems, suffering, pain, and like that. And that is what we call, there are two things. One is the relative nature of things, relative experience.
relative truth, sometimes we call it the relative truth. And then the ultimate truth. From Buddhist point of view, we talk about everything in two truths, relative truth and ultimate truth. Relative truth is like, we see this world. I see my world. And I live in this world. And the way I see this world and the way I live in this world and the way I react to this world is for me true. And this is relative truth. But, how I see the world, I see myself, I see everything around me, how I live my life and how it's affected, and everything is the way I experience. And this can be different from person to person, from realm to realm, according to the karma of the people, different people, different stages of people, and things like that. And that's why it's called relatively truth. What I experience is true in a way because it's what I experience, and I can't say it's not true. But this is just one way of seeing and experiencing, and I cannot say this is totally the way how things really are. So therefore, this relative truth is it changes from person to person, from people to people, from different kind of perspectives and things like that. And so therefore, how I experience is changeable. If I, if the way I am now is difficult to change, but actually it's not totally the way it is. So therefore, if I change my way of saying things, if a way of reacting to things, it could, I could have a different way of saying and different way of reacting to things. So therefore, instead of me seeing only problems and difficulties and negative things around me and all the kind of if I can little bit change that, if I can see from the positive side, even now, I mean, even in this situation where I am now here, I am a human being and I'm in this, but if I become more positive, I could have a slightly different way of experiencing things. So therefore, it is clear that the thing that I experience, the thing that I understand, the thing that I react to in this life is not necessarily only the way that I do. It can change. If I encounter some problems, and then it can become very difficult and very, very problematic. But the same problem, if I knew how to deal with it, and if I, if I had a different perspective and different understanding, it could be not that bad. That's why my perspective can change. So that's why, if we understood this, that how I see things is very difficult to change, because this is in this life, in this, my body and my kind of karmic conditioning, it is like this, but it's not totally unchangeable. So therefore, if
instead of me only seeing, all the negative things and all the problems and all the difficulties, in my practice, if I visualize, if I can try to understand that whatever I see, whatever I experience, whatever is not necessarily only this negative thing, but it can be also, it can be kind of a divine, the whole phenomena is also divine, and everybody around is also positive. And, everything that I see is actually, emptiness and, emptiness and appearance. Everything that I hear is also emptiness and resounding. Every thought or emotions or whatever comes in my mind is also emptiness and, awareness. And so therefore, whatever is experiencing, it's not totally 100% solid and unable to be changed. It can be changed. So therefore, if I I purify my karma, my karma is nothing more than habit, So therefore, if I adopt a slightly different way of looking at things, because everything is, if I become less, if I see things as less digit, less rigid, less solid, everything is always interdependent, dependently arising, changing, its nature is not totally, unchangeable. If I start to see like this, then the way I grasp things and grasp at myself can also change a little bit. So therefore, the more I understand this, the more I can have understanding, not only understanding intellectually, but experience of, learning how to be in an enlightened experience without grasping it too much. Anything that I see or I perceive is, is um, is appearance, but also not so much solid. So therefore, it can be, it can change, like in a dream. So therefore, it can be pure, it can be positive, it can be enlightened. Same is, what I hear, same is what I experience. And then with that understanding, if I can also, allow myself to experience that without too much grasping, without too much attachment and aversion, then the way I react to things can start to totally transform. And this, this is, yes, it can also start with visualization and creation, but if we understand this in a deeper way, then all these teachings that we get in, say, like Mahamudra and Dzogchen and Paramita, all this becomes a, a kind of true experience. And that kind of practice is called completion stage. And that completion stage in the Yidam practice
is extremely important, and that's, you know, that's in a way more important than the treaties and, you know, like things like that, because that's the true essence. Completion, we call it completion stage because it's the, you know, that what brings wisdom. You know, so therefore, these two things, creation and completion, together can help us completely transform ourselves. So therefore, this is the real practice of you know, the Yidam practice. Và xin chào tất cả các quý vị. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã bàn một chút về tại sao và chúng ta thực hành nghi quỹ bổn tôn như thế nào. Và ngày hôm qua thì Rinpoche tập trung nhiều hơn vào giai đoạn tạo lập hay phát triển Kerim. Và giai đoạn này thì nó có thể là khá là chi tiết và có rất là nhiều những pháp môn, những giáo lý khác nhau, nhưng mà chúng ta chỉ đề cập đến những thứ căn bản nhất, cốt lõi nhất. Và ngày hôm nay thì Rinpoche sẽ nói thêm về giai đoạn hoàn thiện hay là dark dream. Và giai đoạn hoàn thiện này, những thực hành trong giai đoạn hoàn thiện này là rất quan trọng. Và nếu mà không có hai thực hành của hai giai đoạn, tức là giai đoạn tạo lập và hoàn thiện này, thì nó không phải là thực hành Phật Pháp chân chính hay là hoàn chỉnh, hay là thực hành bổn tôn hoàn chỉnh. Và ở trong giai đoạn tạo lập thì chúng ta có những thực hành như là quán tưởng vân vân, và có rất là nhiều những thứ mà chúng ta rèn luyện và để chúng ta rèn luyện và chuyển hóa bản thân chúng ta. Và vì vậy rất quan trọng chúng ta phải hiểu rõ được nó. Và một điều rất quan trọng đó là về tri kiến thanh tịnh hay là cách nhìn thanh tịnh. Thông thường thì là cách chúng ta nhìn thế giới thường khá là tiêu cực và bất thiện. Chúng ta có rất nhiều vấn đề và chúng ta cũng nhìn thế giới xung quanh có rất nhiều khó khăn, khổ đau, chướng ngại, vấn đề vân vân. Và có hai thứ ở trong Phật Pháp thì có hai thứ. Thứ nhất đó là bản thể của vạn pháp ở mức độ tương đối hay là trải nghiệm tương đối, hay đôi khi chúng ta còn gọi là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Nên từ quan điểm của Phật Pháp thì tất cả mọi thứ đều nằm ở trong hai chân lý này. Ở chân lý tương đối thì khi mà chúng ta nhìn thế giới xung quanh chúng ta sống ở trong thế giới này, và cách mà chúng ta nhìn, cách chúng ta sống, cách chúng ta phản ứng với thế giới này thì đối với chính bản thân chúng ta thì nó là thật, nó là thực, và đó là chân lý tương đối. Nhưng mà cách mà chúng ta nhìn thế giới, nhìn bản thân chúng ta, cách chúng ta sống trong thế giới này, cách chúng ta phản ứng với tất cả mọi thứ, cách mà chúng ta trải nghiệm này thì có thể là khác biệt giữa người này với người khác, với cõi này và cõi khác, tùy vào nghiệp của mỗi người, và đó là chân lý tương đối. Cách mà chúng ta trải nghiệm thế giới này theo một cách nào đó thì nó là thực, bởi vì đó là thứ mà chúng ta thực sự trải nghiệm, chúng ta không thể chối bỏ được nó. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nói đó thực sự là cách mọi thứ đúng thực là. Và bởi vì là chân lý tương đối thì thay đổi từ người này sang người khác, thay đổi từ khía cạnh này sang khía cạnh khác, hay là từ cõi giới này sang cõi giới khác. Và cách mà chúng ta trải nghiệm thì có thể thay đổi. Cách mà chúng ta sống bây giờ, cách mà con người hiện tại của chúng ta bây giờ thì dĩ nhiên là rất là khó để thay đổi, nhưng mà nó không thực sự là cách mà mọi thứ đúng thực là, và nó có thể thay đổi. Và chúng ta có thể có cách để có thể nhìn nhận cũng như là phản ứng khác đi, thay vì chúng ta chỉ nhìn thấy vấn đề, nhìn thấy chướng ngại, nhìn thấy tiêu cực xung quanh chúng ta cũng như là chính bản thân chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể thay đổi một chút, chúng ta có thể nhận biết những khía cạnh tốt đẹp, thiện lành của nó, ngay cả ở trong tình huống này khi mà chúng ta là con người và chúng ta đang sống ở trong thế giới này. Nếu mà chúng ta có thể nhìn nhận nó một cách
tích cực hơn thì chúng ta có thể thay đổi một chút cách mà chúng ta trải nghiệm chính bản thân chúng ta cũng như là thế giới, và cách mà chúng ta trải nghiệm, hiểu cũng như là phản ứng trong cuộc đời này thì không nhất thiết là chỉ là một cách duy nhất và nó không thể thay đổi. Khi mà chúng ta đối mặt với những vấn đề, với những khó khăn, chướng ngại, nhưng cùng một vấn đề đó, nếu mà chúng ta biết cách để đối mặt hay để giải quyết vấn đề đó, hay là chúng ta nhìn nó ở một khía cạnh khác đi, thì nó có thể không tệ như là chúng ta đang nhận biết hay là đang cảm nhận bây giờ. Nếu mà chúng ta hiểu được nó, chúng ta hiểu được cách mà chúng ta nhìn mọi thứ, dĩ nhiên là nó rất khó để thay đổi, là bởi vì đó là do nghiệp, nó là kết quả nghiệp của chúng ta, cũng như là chúng ta có thân người này, chúng ta có những dấu ấn nghiệp, có những quả báo nghiệp, nhưng mà không có nghĩa là nó hoàn toàn không thể thay đổi được. Do đó, thay vì nhìn nhận mọi thứ một cách tiêu cực, đầy vấn đề, chướng ngại, thì khi mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ cố gắng thể để có thể hiểu rằng là bất cứ những gì mà chúng ta thấy, chúng ta trải nghiệm thì đó không phải chỉ toàn là những tiêu cực bất thiện, mà nó cũng có thể là thiện lành tốt đẹp, và toàn bộ thế giới, toàn bộ vạn pháp cũng có thể trở nên thiện lành tốt đẹp. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta cũng có thể trở nên thiện lành tốt đẹp. Tất cả những thứ mà chúng ta thấy đó là sự hợp nhất của tánh không và tướng. Tất cả mọi thứ chúng ta nghe là sự hợp nhất của tánh không và âm thanh. Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ khởi lên ở trong đầu của chúng ta, nó là sự hợp nhất của tánh không và tỉnh giác. Và bất cứ thứ gì mà chúng ta trải nghiệm thì nó đều hoàn toàn không phải là 100%, nó là kiên cố, vững chắc và không thể thay đổi được. Chắc chắn là nó có thể thay đổi. Ví dụ như là nếu mà chúng ta tịnh hóa nghiệp, nghiệp thực ra không gì khác chỉ là những thói quen tập khí của chúng ta, và chúng ta có cách nhìn mọi thứ khác biệt đi một chút, thì chúng sẽ trở nên ít cố định, kiên cố, rắn chắc hơn. Chúng ta hiểu tất cả mọi thứ đều đều là do duyên sinh, đều tương thuộc lẫn nhau và đều có thể thay đổi. Và do đó về bản và do đó thì là không có gì không thể thay đổi được. Và khi chúng ta có được sự hiểu biết đó, trải nghiệm đó, thì bắt đầu chúng ta có thể cách mà chúng ta bám chấp vào mọi thứ, vào chính bản thân chúng ta, vào những người thân xung quanh chúng ta, vào thế giới, có thể thay đổi đi một chút, có thể giảm bớt đi một chút, và chúng ta càng hiểu nhiều hơn về nó. Dĩ nhiên là không phải chỉ là hiểu biết về mặt tri thức, mà nó là thông qua trải nghiệm trực tiếp của chúng ta học cách để có thể trải nghiệm giống như một chúng sinh đạt giác ngộ, không có quá nhiều dính mắc, và chúng ta biết rằng là những thứ mà chúng ta thấy, chúng ta nhận biết, nó là hiện tướng, nhưng mà đồng thời nó cũng không quá cố định và kiên cố, nó có thể thay đổi giống như là ở trong giấc mơ, và do đó nó có thể được tịnh hóa, có thể chuyển hóa để đạt được giác ngộ. Và cũng như vậy với tất cả những cái gì mà chúng ta nghe hay chúng ta trải nghiệm. Với sự hiểu biết đó thì chúng ta cho phép chúng ta trải nghiệm mọi thứ mà không có quá nhiều dính mắc, không có quá nhiều tham ái sân hận, và cách mà chúng ta phản ứng với mọi thứ có thể bắt đầu thay đổi, bắt đầu chuyển hóa. Và do đó chúng ta bắt đầu với quán tưởng hay hình dung ở trong giai đoạn phát triển hay giai đoạn tạo lập Kerim. Và nếu mà chúng ta có sự hiểu biết sâu hơn thì tất cả những cái giáo lý về đại thủ ấn, về đại viên mãn, hay là về trí huệ bát nhã ba la mật, đó chính là những cái trải nghiệm thực sự của chúng ta, bởi vì là những cái thực hành này chính là những thực hành thuộc giai đoạn hoàn hoàn thiện, và nó rất là quan trọng, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả những thực hành bổn tôn, bởi vì đó là cốt lõi, đó là tâm bản nhiên. ở trong giai đoạn ở trong giai đoạn hoàn thiện thì chúng sẽ giúp cho chúng ta trưởng dưỡng được trí huệ, và vì vậy cả hai giai đoạn tạo lập và phát triển đều sẽ giúp chúng ta có thể chuyển hóa hoàn toàn bản thân chúng ta. Và vì vậy khi mà chúng ta kết hợp được hai thực hành này với nhau thì đó chính là thực hành thực sự của thực hành bổn tôn.
So, so that way, this we need to train these two things together. The the completion stage is more, about, you can say view, but it's a kind of way of seeing, way of understanding. And so therefore, even when you see yourself, say for instance, the deity or the Buddha, you try to see it as not something really solid, but a little bit like a rainbow and transparent or something like that. With all the, experiences and enlightened experiences and things like that, but like that. And then, I can also, that's why we call it creation. We we arise, we generate, we become, like we think about lotus flower. There's a lotus flower, and in this middle of the lotus flower, there's like the moon disk or sun disk. Then, kind of a seed syllable arises, which is like our consciousness. And then that seed syllable transforms, like radiates lots of light. There are slightly different ways of doing it, but radiates lots of lights and, kind of things like that. And it goes and it goes and touches all the enlightened beings, I feel. And then it brings the blessings and, energy and the wisdom and compassion of all the enlightened beings, and then zoom back to that city level, which is my own consciousness. And then I feel that, it's an experience, we have to feel that. We have to feel that energy. So we feel that I and all the, in all the blessings and positive, experiences of all the enlightened beings is already same with me. And then again, from there, lots of lights radiate, and then feel that it touches all the sentient beings throughout the space, everybody. And when they touch, then you feel that all of them, you know, uh, become purified, all their negative karma, negative experiences, suffering, pain, illness is, causes and the result of their suffering is purified. And then they become healed. Healed means like, because all the negative causes are finished, so therefore they become well and happy and joyful and wise. And then because of that, they feel completely transformed, and you feel that all sentient beings throughout the space has become like a Buddha. And therefore, then when you know, you are kind of starting to see everybody has become like that, then there is nothing negative in the world. There's nobody negative, nothing negative. The whole world becomes like a heaven, or better than a heaven, like a Buddha realm. So within that, then because of this, the light comes back, and then these two lights then transform you into that deity, and you feel like you are in the experience of that deity. Not only see as it, in your eyes, or you just don't look like one, but you also try to feel like. So that's, so when you are doing that, and then you are reciting mantra, or you are focusing on that, or you are just allowing your mind to be totally natural in that, then you are practicing,
the creation and completion together. And then even if you are deity and you are doing reciting mantra, you are radiating light and negative, all positive kind of energies to all around the world and transforming them and, bringing positive things, healing everybody, transforming everybody, helping everybody. You feel like that. So we are, we are kind of exercising our mind to become like a Buddha, not like somebody who is totally helpless and who is, who is feeling lots of suffering and who has no power and like that, but transformed, enlightened, wisdom, compassion, all the power. And that also is, it can change, this moment. We become like that, we see like that, we experience like that, but then next moment it dissolves. So we can, arise and dissolve, arise and dissolve. Like, every time we do the practice, we arise, we do the practice, then it dissolves. And then, kind of become nothing. And then we are another body, another being, another. So therefore, we exercise we don't have to cling to our identity too much. Like just now we say, I see that I am this person, I am this Ringu Tulku, this old Lama, very fat, and, things like that. I don't have to think like that. I can become a very beautiful, very nice, very young, Tara, uh, like white Tara or green Tara or something very. And then next moment I can become, uh, Manjushri. Or next moment I can become Vajrapani. Or next moment I can become something else. And doesn't matter because it's just, uh, it's not solid. It's, so therefore we are practicing to face any changes, and it is not a problem. Even if I die, it's no problem, because actually in the essence there's nothing called death. So this body dissolves, and this body dissolves anyway. you know uh, Even if I'm not dying, every 7 years, every cell of my body is completely gone and a new is replaced by new things. That's what scientists have found out. So therefore, when I don't have to, uh, cling too much to the, the experience that I have now, then I become more and more free, and I can become more and more, compassionate and kind. And then I can have, a more understanding of how everything is. So therefore, I understand that that's called wisdom. So it also brings wisdom. It also brings compassion. It also brings non-attachment. It also brings, I don't have to be, so dualistic. And I have this very strong kind of cling to the identity of I, me. But I is also, there's nothing called I, separate from everything interdependent thing that I am. It's changing, and it's, it can become many different things, and there's nothing, one which is me only. So therefore, the whole my perspective, whole my way of experiencing things can slowly, transform. And that can, then there is nothing called samsara and nothing called, somewhere to go to get enlightened. It's just understanding the true nature of the way I am and the way everything is enlightenment. And there's
to purify is not something that I have to wash and I have to kind of to understand and see and experience things in the true way is purification. So therefore, if we understand this, then everything is there. There's nothing else necessary. The practice includes everything, and that's the union of uh, creation and completion practice. And but of course, we need to learn experientially, step by step. We start with just focusing our mind on something, and then a little bit more and more understanding, a little bit more and more used to it, and then but so whole of any kind of Buddhist practices and different traditions and understanding from different uh, yanas, and all are actually included there. There's nothing, but this is how it is. So that's the Yidam practice. And so I was going to just answer questions, but maybe I thought this part of completion stage was not too much mentioned yesterday. So therefore I want to add this. And now you can ask the questions. I need to translate first. Yes, of course. Yeah. Ok. Và vì vậy chúng ta cần phải rèn luyện hay tu luyện hai giai đoạn này cùng với nhau, hai thứ này cùng với nhau. Ở trong giai đoạn hoàn thiện hay trong những thực hành của giai đoạn hoàn thiện thì nó chú trọng hơn về tri kiến. Chúng ta có thể nói như vậy, tức là cách mà chúng ta nhìn nhận, cách mà chúng ta nhận thức mọi thứ và về bản thân chúng ta. Và ở đây thì chúng ta nhìn hay là chúng ta coi bản thân của mình là một vị bổn tôn hay là một vị Phật, và rồi chúng ta cố gắng để có thể nhìn. Nhưng mà khi mà chúng ta quán tưởng bản thân mình như vậy thì đồng thời chúng ta cũng không cố gắng để thấy bản thân mình là một cái gì đó rất là chắc chắn, mà ở đây chúng ta quán tưởng mình ở trong hình tướng giống như là cầu vồng và nó là trong suốt, và rồi chúng ta cố gắng trải nghiệm những cái trải nghiệm của những chúng sinh đạt được giác ngộ. Và khi mà và đó là lý do tại sao mà nó được gọi là thực hành của giai đoạn phát triển hay tạo lập. Ví dụ như là chúng ta sẽ quán tưởng là có một đóa liên hoa hay một tòa sen hiện khởi, và ở giữa đó thì có đĩa mặt trời, đĩa mặt trăng, và rồi ở chính giữa thì có chủng tự gốc và hiện khởi, và đó cũng chính là ý thức của chúng ta. Và rồi từ chủng tự gốc đó nó chiếu tỏa ra rất nhiều hào quang ánh sáng. Tất nhiên là có rất nhiều cách để chúng ta quán tưởng, đây là một trong những cách đó. Và rồi hào quang này chạm vào tất cả mọi chúng sinh, và tất cả mọi chúng sinh giác ngộ, và rồi nó rồi nó nhận lấy tất cả những thần lực gia trì của những chúng sinh giác ngộ đó như chư Phật, Bồ Tát, Bổn Tôn, và rồi nó quay trở lại với chủng tự gốc, cũng chính là thức của chúng ta. Và rồi chúng ta cảm nhận, quan trọng là chúng ta cảm nhận và trải nghiệm những thần lực gia trì này. Chúng ta cần phải thực sự cảm nhận được nó chứ không phải là chỉ suy nghĩ mà thôi. Và rồi chúng ta và bản thân chúng ta và tất cả những thần lực gia trì đó, tất cả những trải nghiệm tốt đẹp thiện lành của những chúng sinh giác ngộ đó trở thành một. Và rồi một lần nữa ánh sáng chiếu tỏa từ chủng tự gốc và rồi chạm vào tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian, và nó giúp tịnh hóa tất cả những nghiệp tiêu cực, những ác nghiệp, tất cả những trải nghiệm bất thiện, tất cả những khổ đau bệnh tật của chúng sinh, tất cả những nguyên nhân điều kiện của khổ đau. Nó tịnh hóa tất cả, và rồi chúng ta và tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian sẽ được chữa lành, bởi vì là nguyên nhân và điều kiện của những khổ đau đã chấm dứt rồi, và do đó họ trở nên an lạc, hạnh phúc, có trí huệ. Và rồi tất cả mọi chúng sinh cùng khắp không gian được hoàn toàn chuyển hóa, tất cả đều trở thành Phật.
Và rồi chúng ta bắt đầu có thể thấy tất cả mọi người đều như vậy. Tức là chúng ta không nhìn thấy bất cứ điều gì tiêu cực, bất cứ con người nào tiêu cực bất thiện. Và khi đó thì là tất cả mọi người đều trở thành Phật, tất cả mọi cõi giới đều trở thành cõi tịnh độ của Đức Phật, của chư Phật. Và rồi ánh sáng quay trở lại và rồi chuyển hóa hoàn toàn bản thân chúng ta thành vị bổn tôn đó. Và chúng ta ở trong trải nghiệm của vị bổn tôn đó. Và ở đây nó không phải chỉ là chúng ta quán tưởng hay hình dung về mặt hình tướng, mà ở đây chúng ta thực sự cảm nhận vị bổn tôn đó, thực sự cảm nhận trải nghiệm của vị bổn tôn đó. Và rồi từ trong trạng thái đó chúng ta có thể tụng chú, hay là chúng ta đơn giản chỉ để tâm thức của chúng ta an trụ tự nhiên trong trạng thái đó. Và khi đó thì chúng ta có thực hành của giai đoạn tạo lập và hoàn thiện cùng với nhau. Và khi mà chúng ta cảm nhận được tất cả những phẩm tánh giác ngộ thiện lành tốt đẹp đó, và rồi chúng ta chiếu tỏa nó tới tất cả mọi chúng sinh để tịnh hóa, chữa lành tất cả mọi chúng sinh, chuyển hóa tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta thực sự cảm giác như vậy, thực sự cố gắng trải nghiệm như vậy trong suốt quá trình thực hành. Và đây chính là cách để chúng ta rèn luyện tâm thức của chúng ta trở thành Phật. Và không phải là chúng ta chỉ là một chúng sinh rất là không, đầy đau khổ, không có năng lực, không có thần lực gì cả, rất vô vọng. Mà ở đây chúng ta thực sự cảm nhận là chúng ta có đầy đủ thần lực của một vị Phật, có trí huệ, có lòng từ ái bi mẫn toàn vẹn của một vị Phật. Và điều này cũng có thể thay đổi, tức là trong khoảnh khắc này thì chúng ta có thể nhìn nhận bản thân, hay là trải nghiệm bản thân như vậy. Và trong giai đoạn và trong khoảnh khắc tiếp theo thì nó sẽ tan biến, và rồi chúng ta sẽ lại quán tưởng hình dung lại như vậy, và rồi nó lại tan biến, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng như vậy trong các thực hành khác, đầu tiên chúng ta hiện khởi lên và sau đó chúng ta tan biến, và rồi chúng ta lặp đi lặp lại như vậy. Và với cách thực hành này, cách rèn luyện này, thì để giúp cho chúng ta không bị bám chấp vào bản ngã của chúng ta, vào danh tính của chúng ta quá nhiều, như là Rinpoche đưa ra ví dụ như là chúng ta sẽ, như Rinpoche sẽ không bám chấp là tôi là Ringu Tulku Rinpoche và tôi là một vị đạo sư hơi bị quá cân, vân vân. Chúng ta không cần phải nghĩ như vậy, mà chúng ta có thể hình dung hay quán tưởng mình trở thành một đức Tara rất là đẹp và tươi trẻ, hay là có thể là Tara trắng hoặc Tara xanh, vân vân. Và rồi khoảnh khắc tiếp theo chúng ta có thể quán tưởng bản thân mình trở thành Đức Văn Thù Sư Lợi, hay là Đức Kim Cương Kim Cương Thủ, hay bất cứ một chúng sinh giác ngộ nào khác. Không quan trọng, bởi vì là tất cả những thứ này vốn dĩ đều không kiên cố, đều không cứng chắc. Và chúng ta thực hành để có thể đối mặt với bất cứ mọi thay đổi. Bất cứ mọi thay đổi nào đều không trở thành vấn đề lớn đối với chúng ta, ngay cả cái chết. Dù chúng ta có chết thì cũng không sao cả, không thành một vấn đề lớn, bởi vì về bản thể thì thực ra không có gì gọi là cái chết cả. Chúng ta vốn dĩ cũng luôn luôn tan rã trong mọi khoảnh khắc. Ví dụ như các nhà khoa học đã tìm ra rằng là sau 7 năm thì cơ thể của chúng ta, tất cả những tế bào trong cơ thể của chúng ta đều được thay mới. Như thế là sau 7 năm sẽ không còn một tế bào cũ nào ở trong cơ thể của chúng ta nữa. Và do đó chúng ta không quá bám chấp dính mắc vào những trải nghiệm mà chúng ta có, và khi đó thì chúng ta có tự do hơn, chúng ta phát triển được lòng từ ái bi mẫn, và chúng ta hiểu mọi thứ đúng như chúng thực là, và đó chính là trí huệ. Và do đó thực hành này thực sự có thể mang đến trí huệ, lòng từ ái bi mẫn, không dính mắc và không quá bám chấp vào cái tôi này, vào bản ngã, bởi vì thực sự không có gì gọi là tôi cả. Cái tôi này vốn dĩ là tương thuộc, luôn luôn thay đổi, là do duyên sinh. Và cái tôi này chúng ta cũng có thể quán tưởng nó thành rất nhiều những thứ khác nhau, và không phải là cái tôi này không phải là duy nhất, và và chỉ có cái này mới gọi là tôi. Và do đó thì là mọi trải nghiệm của chúng ta về chính bản thân chúng ta cũng như là về mọi thứ đều được chuyển hóa, và khi đó thì không có gì gọi là
vòng sinh tử luân hồi hay là niết bàn nữa, và chúng ta cũng không cần phải đi đâu để tìm kiếm niết bàn, mà ở đây đó là sự hiểu biết về bản thể của cách mà chúng ta cũng như là mọi thứ đúng thực là. Khi mà chúng ta có được sự nhận biết chứng ngộ đó thì đó chính là giác ngộ. Cũng như vậy, khi mà chúng ta nói tịnh hóa không có nghĩa là chúng ta phải tẩy rửa cái gì cả, mà ở đây tịnh hóa có nghĩa là chúng ta hiểu mọi thứ đúng như chúng thực là. Và khi mà chúng ta hiểu như vậy thì tất cả mọi thứ đều có ở trong thực hành này. Nó bao gồm tất cả mọi thứ đều có ở trong sự hợp của thực hành hợp nhất của trong giai đoạn tạo lập và phát triển này. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải học để có thể thực hành và trải nghiệm chúng từng bước một. Và để bắt đầu thì chúng ta có thể bắt đầu rất là đơn giản bằng cách tập trung tâm thức của chúng ta vào một đối tượng hỗ trợ thiền nào đó, và rồi chúng ta trở nên thuần thuộc và quen thuộc với nó. Và vì vậy, bất cứ thực hành Phật Pháp nào, bất cứ truyền thống nào, bất cứ thừa nào, tất cả đều bao gồm ở trong thực hành bổn tôn này. Và khi đó thì nó gọi là thực hành bổn tôn hoàn chỉnh. Yeah. So, Okay, so then, yeah, okay, I will have some, yeah. Yeah. Nào, bây giờ mình sẽ yeah, bây giờ sẽ sang ra phần hỏi và đáp. Okay, the first question we have. Like, Rinpoche, how to cut off, reduce, or not to be attached at all to the achievement of a deity, which can make arrogant mind grow and lose the true connection with the deity. that's why we have to also see the deity uh, as nothing totally solid, but, as a rainbow body, uh, emptiness and appearance. And also try to understand that, this is not necessarily only Idam practice, but in any other practice also. Uh, when we have this kind of experience, whether it's, attachment, whether it's anger and hatred and, arrogance or jealousy or anything, then we try to look at that experience or the feeling or the emotion, and then see that this is just an arising, like one feeling is arising, which is like feeling of attachment, feeling of anger, feeling of whatever, even positive things like, kindness, compassion, love. It's just, it's arising, and it comes, and then there is no place where it is existing. There is nothing where this is where it is. And you look at that, and it is not something solid. It's here or here or here. It's just, awareness and emptiness in its nature. So therefore, it's like that. So therefore, that's how it is. So therefore, if we can understand this and just let it be, then, the attachment or whatever emotion doesn't matter, because it comes from nowhere. It resides nowhere. It goes nowhere. Therefore, it is emptiness in its nature. So it can come, it can go, it is okay. And, there is nobody
like being, this is my emotion, this is just another, another wrong way of saying, because there is no one called me who is, having the emotion. So when we start to have a little bit understanding of this, then it's not that difficult to, let go. This is my emotion, I have this attachment, so I have to let go. Who is I who has to let go? Where is this I where it has to let go? And where is that emotion which you have to let go? There's nothing. So when you understand this a little bit deeply, then, so that's the way, uh, you can deal with. Và câu hỏi đó là: thưa Rinpoche, làm thế nào để có thể đoạn trừ, giảm bớt hoặc là không dính mắc vào tất cả những sự thành tựu của Bổn Tôn, và điều này có thể khiến cho tâm thức trở nên kiêu mạn và rồi chúng ta mất đi kết nối thực sự với một vị Bổn Tôn? Thì câu trả lời đó là lý do tại sao mà ở trong thực hành của giai đoạn tạo lập thì chúng ta quán tưởng bản thân chúng ta là một vị Bổn Tôn, nhưng mà nó không phải ở trong một hình tướng cố định rắn chắc, mà nó là ở dạng thân cầu vồng, giống như là cầu vồng, và đó là sự hợp nhất của tánh không và tướng. Và nếu mà chúng ta cố gắng để có thể hiểu điều này, và chúng ta và và không phải là chỉ với thực hành Bổn Tôn mà trong bất cứ thực hành Phật Pháp nào, thì là khi mà chúng ta có những cái cảm xúc khởi lên, ví dụ như chúng ta có sự dính mắc tham ái, sân hận, kiêu mạn, đố kỵ, vân vân, thì chúng ta cố gắng quan sát những cái cảm xúc tiêu cực này, và chúng ta biết rằng nó là sự hợp nhất của tánh không và của tướng. Và cũng như vậy, chúng ta biết rằng là tất cả những cái cảm xúc này hiện khởi lên, ngay cả những cái cảm xúc rất là tốt đẹp thiện lành, ví dụ như là lòng từ ái, bi mẫn, vân vân, chúng ta biết là chúng hiện khởi từ nhân duyên, chúng do duyên sinh, chúng đến và đi, và chúng không tồn tại thực sự ở một nơi cố định nào cả, trong một thời gian cố định nào cả. Khi mà chúng ta quan sát tất cả những cái cảm xúc này, tất cả những cái suy nghĩ, cảm giác này, và chúng ta thấy rằng là nó không phải là cố định kiên cố, nó không phải là nhất định ở đây ở kia hay lúc này lúc kia, mà nó chỉ là sự hợp nhất của tỉnh giác và tánh không, và đó là bản thể của tất cả những cái cảm xúc này. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta có thể để cho những cái cảm xúc này một cách tự nhiên và buông bỏ chúng. Nên khi đó thì dù bất cứ cảm xúc nào hiện khởi trong tâm như là tham ái, sân hận thì đều không thành vấn đề, bởi vì là chúng ta biết là nó không đến từ đâu cả, nó cũng không trụ ở đâu cả, và nó cũng không đi đến nơi đâu cả, bởi vì về bản thể nó vốn là không, và do đó nó có thể đến và đi một cách tự nhiên. Và khi mà chúng ta suy nghĩ là đây là cảm xúc của tôi thì đó cũng là một tri kiến sai lầm, bởi vì là ở đây không có gì có thể được gọi là tôi cả. Và nếu mà không có tôi, cái tôi này, thì ai là người đang có những cái cảm xúc này? Khi mà chúng ta hiểu những điều này, và khi đó thì sẽ không khó khăn để chúng ta có thể buông bỏ được cái tôi này, buông bỏ được những cảm xúc này, bởi vì chúng ta biết rằng là tôi là ai. Thực ra không có cái tôi nào cả, và cái tôi này cũng không tồn tại cố định cụ thể ở đâu cả, và tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta gọi là của tôi này cũng không thực sự tồn tại, và do đó chúng ta có thể buông bỏ chúng một cách dễ dàng hơn. Khi mà chúng ta có thể hiểu điều này ngày càng sâu hơn thì đó là cách để chúng ta đối mặt hay là chúng ta chuyển hóa tất cả những cái tham ái, sân hận của chúng ta. Okay. The next question. Dear Rinpoche, I'm new and then I don't know where to start practicing. What should I do first? And where should I read or study about the practice of sadhanas and deities to practice? Thank you. Lại
someone totally new and then they want to start to practice sadhana. So can you please advise? You know, the main thing is, you know, we start with the we start with the understanding, you know, first let us look at our intention, you know, first why we want to practice Dharma. This has to be very clear. Why we want to practice Dharma is this. This is, you know, very important, because if you just say, I have to practice Dharma because everybody is practicing Dharma, then, you know, it doesn't become very, very clear. You know, you don't have a very clear kind of beginning. So therefore, you need to understand, and you have to see, you know, what is it that I want? You know, then you might think that I want to be, you know, I want happiness. I want to be free from suffering. I want to help, you know, the world to become a better place, and all these things, whatever it may be, you look at that. So in order to do that, then what can I do? You know? And then you will find that actually the first thing and most important thing is that uh, you have to yourself become more able to deal with situations and, you know, things, you know, happening in the world and things like that. If I want to help somebody, first I have to be able to help myself, otherwise I can't do it. So therefore, you know, we cannot we cannot get rid of all the problems in the world, because those problems have causes and conditions that's not necessarily in my power. But what I can do is I can a little bit change my way of, you know, dealing with this, reacting to those things. So Dharma practice is basically that. First, trying to transform myself, trying to learn how to react to my experiences in a way that is less problematic, less suffering, less uh, less torturing me. So to do that, I need to, you know, uh, I need to learn how to, you know, say like everything that happens is making me feel bad, making me feel, you know, angry, letting me feel suffering and problematic. So therefore, you know, I can see lots of problems in the world, a lot of problems around me. So what I have to first do is that how can I bring some peace in my mind, some calmness, some, you know, some kind of a, a what can you say, uh, certain kind of peace, joy, and relaxation in myself. So this is something that I can start with. You know, I can start uh, with my meditation. Meditation is not something very complicated. You know, uh, if I just, you know, allow my mind to relax, I can relax. I can relax for like few seconds, and I just, even if I just, you know, don't focus on what I see and what I hear and what I think and all the problems that I have, but I just focus on my breathing, and then just, you know, just
Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out slowly, and just focus that. I would certainly feel more calm, at that moment. It doesn't solve all the problems, but so that shows that if I want, I can bring certain kind of relaxation and a certain kind of, a peace in my mind. If I can do that for a few seconds, I can do that for longer. And so therefore, when I have this a little bit like confidence that I can bring some peace in my mind. I don't have to think about all the problems and emotions and difficulties all the time. I can find some peace in myself, some joy. We start with that. Mhm. And I need that, and everybody needs some peace, everybody wants to have peace, have happiness, have joy, have, so therefore, uh, I wish that to everybody. So, I try to be kind to everybody. I try to be friendly. I try to be loving. I try to be, respectful to everybody. If we do this thing, we start now. Then we can train more and more. We can train uh, like this. And then if we want to train in like sadhana, then yes, there's lots of small sadhanas. Maybe you can take one of them and then, get some explanation, because sadhana always starts with like refuge, bodhicitta, and then some kind of visualization, some mantra. And so this mantra, as I said yesterday, you know, is also way of the same thing, like if I just focus my mind on, say, like uh, Buddha or Avalokiteshvara or Shanaji or something like that, and then if I feel that being fully compassionate, fully wise, fully positive, and then if I can really focus on that and remain in that, I feel the peace and joy. But if I also like mantra, Om Mani Padme Hum, I can focus on that. Say like yesterday I said that if you just even don't say Om Mani Padme Hum, but say it in my mind, Om Mani, in my mind only. Also, I'm focusing on that. And when I'm focusing and saying that, I'm not thinking about all the other problems. So therefore, I can have peace. And so when I can do that, the more I can do that, the more I know, I have confidence that I can, I can kind of, I can change, I can transform, I can, I can feel differently anytime if I want. Uh, so start with that, and then you do this practice, you do the dedication, because in the practice, the main thing is, uh, you know, the compassionate attitude towards everybody, and then, understanding how you are and how everything is, and that it is possible to change. It is possible to transform yourself, at least your own way of experiencing it, you know. So with that understanding, then you can practice anything, you know. It doesn't really matter too much what you practice, whether you practice sadhana, whether you practice mindfulness, whether you practice vipassana, whether you practice, a kind of shamatha type of meditation, anything, it's no problem. It's same, actually. It doesn't really make too much difference.
It's, whatever is more kind of easy for you, more connecting with you, you can do that. Và câu hỏi đó là: thưa Rinpoche, con là một hành giả mới và con không biết là con phải bắt đầu thực hành từ đâu, con nên làm gì đầu tiên, và nếu mà con muốn học cũng như là tìm hiểu về thực hành nghi quỹ bổn tôn thì con nên học ở đâu, và con phải học cách để thực hành nó như thế nào. Và với thực hành Phật Pháp thì điểm quan trọng đó là chúng ta bắt đầu với sự hiểu biết. Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét xem ý định của chúng ta là gì, tại sao chúng ta lại muốn thực hành Phật Pháp. Và điều này rất quan trọng và chúng ta cần phải rất rõ ràng về ý định, mục đích thực hành Phật Pháp của chúng ta. Bởi vì là điều này rất quan trọng, bởi vì nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là tôi muốn thực hành Phật Pháp bởi vì tất cả mọi người khác đang thực hành Phật Pháp, thì có nghĩa là cái mục đích hay là mục tiêu ban đầu của chúng ta để thực hành Phật Pháp là không rõ ràng. Và vì vậy chúng ta cần phải thực sự hiểu là ý định thực hành của chúng ta là gì, điều chúng ta mong muốn là gì. Ví dụ như là chúng ta mong muốn có được hạnh phúc, muốn thoát khỏi khổ đau và thế giới trở nên tốt đẹp hơn, hòa bình hơn. Và bất cứ mục đích nào mà chúng ta muốn hay là chúng ta mong cầu thì chúng ta hãy quan sát nó một cách rất là rõ ràng, nhận biết nó một cách rất rõ ràng. Và rồi để đạt được những mục đích đó, ý định đó thì chúng ta cần phải làm gì? Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là đầu tiên chúng ta phải có khả năng tự mình đối mặt giải quyết với những vấn đề đang xảy ra với chính bản thân chúng ta. Nếu mà chúng ta muốn giúp người khác thì đầu tiên chúng ta phải có khả năng để giúp được chính bản thân chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ không thể giúp được người khác nếu mà chính bản thân chúng ta không thể giúp được bản thân của chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng không thể nào loại bỏ được tất cả mọi vấn đề ở trên thế giới, bởi vì là những nguyên nhân và điều kiện của những vấn đề trên thế giới này có thể nằm ngoài khả năng của chúng ta, sức mạnh của chúng ta. Và thay vào đó thì chúng ta có thể cố gắng thay đổi cách mà chúng ta phản ứng với những vấn đề, với những khó khăn ở trên thế giới. Và về căn bản thực hành Phật Pháp là như vậy. Đầu tiên chúng ta chuyển hóa bản thân chúng ta chuyển hóa cách mà chúng ta phản ứng, trải nghiệm để có thể giảm bớt đi sự khổ đau, vấn đề tiêu cực. Và chúng ta cần phải học cách để làm như vậy. Tất cả mọi thứ xảy ra, và nếu mà chúng khiến cho chúng ta cảm thấy sân hận, khổ đau, vân vân, dĩ nhiên là chúng ta luôn nhìn thấy rất nhiều vấn đề ở trên khắp thế giới cũng như ở xung quanh chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể mang lại chút an bình, tĩnh lặng, thư giãn, thả lỏng, hạnh phúc, an lạc trong tâm của chính chúng ta? Và đó là thứ mà chúng ta có thể bắt đầu với. Ví dụ như là thực hành thiền không phải là một điều gì đó quá phức tạp, mà chúng ta chỉ đơn giản cho phép tâm thức của chúng ta được thư giãn, thả lỏng. Và khi mà chúng ta có thể thả lỏng chỉ trong một vài giây thôi, và chúng ta không cần phải tập trung chú tâm vào những gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe, suy nghĩ, vân vân. Ví dụ như là chúng ta chỉ tập trung vào hơi thở vào ra, từ từ chậm rãi lặp đi lặp lại như vậy, và chắc chắn là nó có thể mang đến cho chúng ta một chút an bình, tĩnh lặng hơn. Và trong khoảnh khắc đó, dĩ nhiên nó sẽ không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề của chúng ta hay là vấn đề trên khắp thế giới, nhưng mà nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể. Nhưng mà điều đó chỉ cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể mang lại an bình, hạnh phúc cho tâm thức của chính chúng ta. Và khi mà chúng ta có thể làm nó trong một vài giây thì cũng có nghĩa là chúng ta có thể làm nó lâu hơn, ngày càng lâu hơn. Và rồi chúng ta có tự tin đó là chúng ta có thể mang đến một chút an bình, an lạc cho tâm thức của chúng ta, và chúng ta không bị chìm đắm vào trong mọi vấn đề của chúng ta hay là của thế giới. Và chúng ta hãy bắt đầu với điều đó. Và chúng ta biết là chúng ta cần những điều đó, và tất cả mọi người cũng mong muốn có được một chút hạnh phúc, an lạc. Và
chúng ta mong muốn điều đó cho tất cả mọi người, và do đó chúng ta cố gắng từ ái, bi mẫn, tôn trọng, vân vân tới tất cả mọi người. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì đó là một khởi đầu rất là tốt, và chúng ta có thể rèn luyện ngày càng nhiều hơn, ngày càng sâu hơn. Và sau đó nếu mà chúng ta muốn thực hành nghi quỹ sadhana hay thực hành bổn tôn thì chúng ta có thể bắt đầu với một nghi quỹ ngắn hoặc là nhỏ, và chúng ta có thể lựa chọn bất cứ một nghi quỹ nào của bất cứ một vị bổn tôn nào, và đồng thời chúng ta có một số giải thích nhất định về thực hành đó, về vị bổn tôn đó. Mọi thực hành bổn tôn thì đều bắt đầu với phần quy y và phát bồ đề tâm, rồi quán tưởng và tụng chú vân vân. Về phần tụng chú thì như Rinpoche đã nói đến ngày hôm qua, thì chúng ta có thể tập trung vào một vị Phật, hoặc là vào Chenrezig, hoặc là quán thế âm, và rồi chúng ta cố gắng cảm nhận những cái trải nghiệm giác ngộ của những chúng sinh đó, cảm nhận được sự lòng từ ái, bi mẫn, trí huệ viên mãn toàn vẹn của những chúng sinh đó, và rồi chúng ta an trụ trong trạng thái đó, và rồi chúng ta sẽ cảm nhận được sự an bình, cảm nhận được trạng thái trải nghiệm giác ngộ của những chúng sinh giác ngộ. Và khi mà chúng ta tập trung vào câu thần chú, chúng ta có thể tụng lớn tiếng hoặc là chúng ta có thể niệm thầm trong đầu. Khi mà chúng ta niệm thầm trong đầu thì chúng ta tập trung vào câu thần chú đó, và chúng ta niệm thầm câu thần chú trong đầu. Khi đó thì chúng ta sẽ không thể nghĩ được về thứ gì khác, và do đó tâm thức của chúng ta sẽ an bình hơn, đồng thời chúng ta có cơ hội trải nghiệm được những trải nghiệm giác ngộ của vị bổn tôn đó. Và chúng ta càng làm như vậy nhiều thì chúng ta càng biết và tự tin rằng là chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể chuyển hóa, chúng ta có thể trải nghiệm khác đi vào mọi lúc mà chúng ta muốn, và chúng ta bắt đầu với nó, và rồi chúng ta vào thực hành chính, và rồi hồi hướng. Trong thực hành của chúng ta thì điểm cốt lõi vẫn là chúng ta trưởng dưỡng lòng từ bi tới tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta hiểu bản thể thực sự của chính chúng ta cũng như là của vạn pháp, và chúng ta hiểu rằng là có thể thay đổi, là có khả năng để thay đổi chính bản thân chúng ta, ít ít nhất là theo ít nhất là có thể thay đổi trải nghiệm hay là phản ứng của chúng ta. Và khi đó thì chúng ta có thể thực hành bất cứ một pháp môn nào, không quan trọng dù là nghi quỹ, chánh niệm, thiền quán, thiền định vân vân. Tất cả đều không thành vấn đề. Về cốt lõi chúng đều giống nhau, không có quá nhiều khác biệt. Và khi đó thì quan trọng đó là chúng ta lựa chọn một cái thực hành nào mà chúng ta cảm thấy kết nối hơn hoặc là dễ dàng hơn cho chúng ta để bắt đầu với. Okay. Yes. So the next question, yeah, I think it continue with that. So, like, okay, so the question is about like if I want to start to practice Jida, is this the minimum requirement? Like, do I need to always have the empowerment lung and then the explanation to start with, or I can start just with lung or with explanation without the empowerment? Yes, there are lots of practices you can do without receiving empowerment. But it is good to receive some instruction, because otherwise you don't know how to do it properly, So try to receive an instruction and then practice it. And then whenever you can receive the empowerment. Câu trả lời đó là để bắt đầu thực hành nghi quỹ hay thực hành bổn tôn thì là điều kiện tối thiểu của nó là gì? Có phải là con luôn phải nhận được đầu tiên là quán đảnh và truyền khẩu, và rồi luận giải hay giải thích chi tiết về thực hành hay không? Thì câu trả lời của Rinpoche đó là có rất nhiều thực hành mà không cần phải có quán đảnh. Nhưng mà dĩ nhiên rất là tốt nếu mà trước khi chúng ta bắt đầu thực hành chúng ta nhận được chỉ dẫn chi tiết, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ không biết cách thực hành nó đúng. Và
Do đó chúng ta có thể nhận được một số chỉ dẫn và rồi chúng ta thực hành, và rồi sau này khi có thể thì chúng ta hãy tham gia những lễ quán đảnh. Okay. So I think it's the next one. So how do I know it's a deity, like my deity? Like, I think I have a question. Usually, there's it is said that, sometimes you practice one deity and then, you have, if you can have a more better or stronger connection with another deity, and then you can, if you do that, you have more kind of result. But one way is that you try to, you receive some understanding or information about a few different deities, and if you feel, more connected or more kind of what can you say, more liking to one, uh, more devotion or something like that, and then you can do that. Another is, uh, sometimes you ask your teacher. mm, Now, if a teacher is a very highly realized one, they can tell you which is better. Uh, but mm, if not, actually, it doesn't really matter so much, which deity you practice. You can practice one, you can change into another, you can practice many deities together also, because in essence, it's same. All deities are Buddhas. So there's nothing really matter. Câu hỏi tiếp theo liên quan đến chủ đề vừa rồi, đó là làm thế nào để con biết đó là bổn tôn chính của mình, đó là thực hành bổn tôn chính của mình. Thì đó là đôi khi chúng ta thực hành một nguy quỹ bổn tôn và rồi chúng ta cảm thấy kết nối sâu sắc hơn hoặc là mạnh mẽ hơn với một vị bổn tôn khác, thì khi đó thông thường nếu mà chúng ta chuyển vào thực hành bổn tôn đó thì chúng ta có thể có được nhiều kết quả hơn. Theo một cách nào đó thì chúng ta sẽ cố gắng để có thể nhận được những chỉ dẫn, truyền khẩu vân vân, và rồi chúng ta có thể nhận được chỉ dẫn truyền khẩu của rất nhiều vị bổn tôn, thực hành bổn tôn khác nhau. Và nếu mà chúng ta cảm thấy là chúng ta có kết nối hơn, có tín tâm đặc biệt hơn tới một vị bổn tôn nào đó thì chúng ta có thể coi đó là thực hành bổn tôn chính của chúng ta. Một cách khác đó là chúng ta có thể hỏi vị thầy của chúng ta. Nếu vị thầy của chúng ta là một bậc giác ngộ cao thì là vị thầy đó sẽ biết được là vị bổn tôn nào thì tốt hơn cho chúng ta, lợi ích hơn cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà không thì cũng không không tức là nếu không rơi vào hai trường hợp này thì cũng không vấn đề gì cả. Chúng ta có thể thực hành một bổn tôn và rồi chuyển sang một vị bổn tôn khác, thậm chí chúng ta có thể thực hành nhiều bổn tôn khác nhau, bởi vì là về bản thể thì tất cả các vị bổn tôn này đều giống nhau, tất cả các vị bổn tôn này đều là Phật. Okay. I have another question. Yeah. So, Rinpoche, can you explain the difference between the peaceful deity and wrathful deities? Who and when I should practice the wrathful deity? And what is the step to practice deity at home? I don't know. I think it's just, whatever you like, you can choose. Yeah. Thì có câu hỏi đó là sự khác biệt giữa giữa bổn tôn an bình và phẫn nộ là gì? Một vị bổn tôn phẫn nộ nào con nên thực hành và khi nào con nên bắt đầu, và con thực hành từng bước như thế nào? Thì Rinpoche trả lời đó là Rinpoche cũng không có câu trả lời trong trường hợp này. Bất cứ điều gì
Bất cứ vị Bổn Tôn nào mà chúng ta cảm thấy có kết nối hơn thì chúng ta có thể bắt đầu với vị Bổn Tôn đó. But one thing I must say that when you practice wrathful deity, you do not have to become angry yourself. You know, it is very important to understand that that's kind of wrathful is just the show. Because sometimes in order to help somebody, you have to be a little bit strict or a little bit like uh, wrathful. But that doesn't mean that this person is angry. This person has to act a little bit wrathful because uh, most of the people, negative kind of people, lazy people, people who are very kind of used and very, very lots of negative uh, habitual tendencies. Uh, you cannot do it with just being nice and kind, only acting. So therefore, wrathful. So the wrathful is not, it's not that when you are practicing or visualizing a wrathful deity, you have to feel anger and, that's not the case. That's important. Otherwise, it's whatever you like. Nhưng mà có một điều Rinpoche phải nói và làm rõ, đó là khi mà chúng ta thực hành Bổn Tôn phẫn nộ thì không có nghĩa là chúng ta phải trở thành một con người rất là sân hận, hung hăng hay là phẫn nộ, mà ở đây thì nó chỉ là hình tướng mà thôi, để có thể giúp được chúng sinh. Đôi khi thì cần phải có sự nghiêm khắc hay là thể hiện sự phẫn nộ, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành một người sân hận và chúng ta hành động một cách sân hận, phẫn nộ. Đối với một số người rất là tiêu cực, hoặc là những người rất là biếng nhác, hay là có rất nhiều những thói quen tập khí xấu, thì nếu mà chỉ có những cái hành động từ ái, từ bi thì có thể không thể thay đổi được họ, mà đôi khi sẽ cần phải có những cái hành động phẫn nộ này. Và vì vậy, điều rất quan trọng chúng ta cần phải nhớ đó là khi mà chúng ta thực hành Bổn Tôn phẫn nộ, không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên là một người sân hận. Ờ, So the next question is like, what is the essential thing to turn a meditation practice into the Vajrayana practice? For instance, if one meditates with the image of Guru Rinpoche as the object of one's mindfulness and awareness, simply seeing the form, or if one listen or chanting to the mantra of Guru Rinpoche, simply hearing the sound as object of meditation, is this a Vajrayana practice or not? Or is there an essential path of added conceptual thoughts or positive reflection on one's mind that required to turn the meditation into the Vajrayana practice? Uh, that is, yes, that is kind of part of it. That's part of it. Although, Vajrayana practice can have many, many things there, many things which is a little bit deeper and understand. But if you do that, you can call it Vajrayana practice also. Câu trả lời của Rinpoche đúng vậy, đó là một phần của thực hành Kim Cang Thừa. Dĩ nhiên là trong Kim Cang Thừa thì có những thực hành khác sâu hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta làm những điều này thì đó chúng ta cũng có thể gọi đó là thực hành về Kim Cang Thừa. But actually, it's also, like Vajrayana practice is not something that is, there's only Vajrayana and not others, Uh, Vajrayana practice is a kind of uh, starts with the just general Buddhist practice. So therefore, uh, you could be a Vajrayana practitioner and you can just do the shamatha
You can just do mindfulness and train in that and slowly go. That is, it's not that you can't say that that's not Vajrayana, because Vajrayana includes everything. Yeah. Và đồng thời thì thực hành Kim Cang Thừa không chỉ bao gồm những cái thực hành của bên Kim Cang Thừa và không bao gồm những thực hành của những truyền thống khác. Thực ra truyền thực hành của Kim Cang Thừa bắt đầu với những thực hành căn bản nền tảng của Phật Pháp, và chúng ta có thể là một hành giả Kim Cang Thừa và chúng ta chỉ thực hành thiền định Samatha, hay là chúng ta thực hành chánh niệm, và rồi chúng ta dần dần tiến bộ trên con đường tu. Và chúng ta không thể nói đó không phải là thực hành Kim Cang Thừa, bởi vì thực hành Kim Cang Thừa bao gồm tất cả những thực hành của Phật giáo, nó bao gồm cả Thừa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Okay. So like after the first Yidam session in the morning, how to repeat the Kerim and Dokrim alternation outside of the session during the day. Like in Rinpoche book of Waitara, Rinpoche mentioned that His Holiness Dalai Lama is like 6 times per day. So how we practice the Kerim and Dokrim in daily life? The daily life, this is a very important part of the any practice. Sometimes we call it post meditation, but it's just connecting with the life. So like whatever, whether it's you are practicing like visualization or of a deity, or like Guru Padma Sambhava or Buddha or medicine Buddha or something like that. So in the daytime, when you finished practicing it in your session, in the session first, what we do is you kind of you dissolve, and then after you dissolve, it comes back. Like if you are visualizing, so you arise as that. If you are visualizing in front of you, you feel that also. And then, in the daytime, whenever whenever there is a kind of there's any, uh, anything happening, like, uh, you you see somebody with some problems, or you are encountering some kind of uh, difficulties, or you have to do something, or if you want to help somebody or treat somebody, you can think about that. You can think the same, like Guru Padma Sambhava, or whoever on top of your head or in front of and then feel that they are giving blessings to you and to them and to everybody, and you feel that. Try to feel that, and whenever you feel you are upset, or you are angry, or you are too much attached, or you are worried, or you can again think about that, and you receive you know the blessings and things like that. So you can say some mantras in your mind and things like that. So every the main practice in Buddhism, uh, there's only one tool. That tool is mindfulness. So therefore, you know, uh, it's not that you always need to do the visualization and things like that, but you always need to have mindfulness, that I am aware what is going on as much as possible. Not all the time, but whenever something happening, you see what's happening, how I'm reacting. And then if you are reacting in a positive way, continue that. If you are reacting in a negative way, then you remember that this is not how I should react.
And then you change that, you transform that. And if you can do that, because it doesn't take time, it's just a moment, then you are practicing, you know. So you can use the deity or, the Lama or whatever for that purpose. Or you don't need to do that, but you just by mindfulness, you do it. So that would be the real practice. That will be really, because when you are, having any problems or having any interactions, or come time to time, you just see what's going on in yourself, and then you change it, and your way of reacting, change it. That's the practice. Và câu hỏi đó là sau khi mà con đã hoàn thành thời thực hành bổn tôn vào buổi sáng, làm thế nào để có thể thực hành các thực hành của giai đoạn tạo lập và hoàn thiện luân phiên nhau ở trong cuộc sống hàng ngày, như là ở trong cuốn sách về Tara trắng thì Rinpoche đã đề cập đến là Đức Dalai Lama đã thực hành nó 6 lần mỗi ngày. Thì ở trong thực hành hàng ngày thì nó có thể là bất cứ thực hành nào, và đôi khi thì chúng ta gọi cái thực hành ở trong cuộc sống hàng ngày đó là hậu thiền, tức là sau cái thời thực hành chính thức của chúng ta, và đó là cách mà chúng ta kết nối, chúng ta phản ứng với cuộc sống của chúng ta. Bất cứ thực hành quán tưởng hay bổn tôn hay là Phật, ví dụ như là Đức Liên Hoa Sinh hay là Đức Dược Sư Phật vân vân, thì là vào buổi sáng khi mà chúng ta thực hành chính thức, khi mà chúng ta quán tưởng, chúng ta qua các bước quán tưởng, tụng chú vân vân, và rồi đến giai đoạn tan rã, và rồi sau đó thì có đến giai đoạn là vị bổn tôn đó sẽ thị hiện trở lại, và chúng ta có thể quán tưởng các ngài thị hiện ở trên đỉnh đầu của chúng ta hay là ở phía trước mặt của chúng ta, và chúng ta cảm nhận sự tưởng tượng của cảm nhận sự hiện diện của các ngài ở đó. Và trong cuộc sống hàng ngày thì bất cứ điều gì xảy ra, ví dụ như khi chúng ta nhìn thấy ai đó đang gặp rất nhiều khó khăn vấn đề, hay là chúng ta gặp những tình huống rất là khó khăn, chướng ngại vân vân, thì chúng ta hãy nghĩ hay là chúng ta có thể hình dung là Đức Liên Hoa Sinh hay là Dược Sư Phật đang thị hiện ở trên đầu, hay đang hiện diện ở trên đầu hay là phía trước của chúng ta, và chúng ta hãy cảm nhận là các ngài đang trao sự gia trì cho chính chúng ta cũng như là những người khác, và chúng ta cố gắng cảm nhận điều này một cách rất là rõ ràng. Hoặc là khi mà chúng ta cảm thấy sân hận, lo lắng, buồn đau vân vân, chúng ta cũng nghĩ về nó. Chúng ta hãy nghĩ rằng là mình đang nhận được sự gia trì của các ngài hay là của quán tưởng đang thị hiện ở trên đầu hay là phía trước của chúng ta. Hoặc nếu không, chúng ta cũng có thể quán tưởng hoặc là hình dung là có thần chú đang ở trong vòng thần chú ở trái tim của chúng ta. Ở trong Phật giáo thì thực ra phương pháp duy nhất mà chúng ta có đó là chánh niệm và tỉnh giác. Và dù chúng ta làm dù bất cứ thực hành nào mà chúng ta thực hành, thì là dù là quán tưởng hay thực hành bổn tôn hay bất cứ một thực hành nào khác, thì luôn luôn có chánh niệm và tỉnh giác ở đó. Chánh niệm và tỉnh giác có nghĩa là tôi biết điều gì đang xảy ra, và và ờ, tôi biết điều gì đang xảy ra ở xung quanh tôi cũng như là điều gì đang xảy ra ở bên trong tôi, và chúng ta cố gắng duy trì tỉnh giác chánh niệm về điều đó nhiều nhất có thể. Dĩ nhiên là ban đầu sẽ không thể duy trì được tất cả mọi lúc, tất cả mọi thời gian, nhưng mà chúng ta luôn cố gắng nhận biết điều gì đang xảy ra và cách mà chúng ta phản ứng với nó. Nếu mà chúng ta phản ứng một cách tích cực thiện lành thì chúng ta tiếp tục như vậy. Nếu mà chúng ta phản ứng một cách tiêu cực bất thiện thì chúng ta nhớ nhớ ra là mình không nên làm như vậy, điều đó sẽ gây hại cho chính bản thân chúng ta và người khác, và rồi chúng ta thay đổi, chúng ta chuyển hóa, và chúng ta cố gắng duy trì sự chánh niệm tỉnh giác đó từng khoảnh khắc một.
chúng ta có thể sử dụng Bổn Tôn, có thể sử dụng đạo sư gốc cho mục đích đó, và hoặc là đơn giản chỉ duy trì chánh niệm tỉnh giác không thôi, và đó chính là thực hành thực sự của chúng ta. Nên là bất cứ khi nào chúng ta gặp vấn đề, chúng ta có phản ứng với những vấn đề đó, thì chúng ta hãy luôn luôn cố gắng là chúng ta có chánh niệm tỉnh giác về điều gì đang xảy ra ở bên trong của chúng ta, và rồi chúng ta thay đổi hay chuyển hóa chúng. Okay, so you have many questions? I, I still have some, like if you want to continue, or we. Maybe we should stop here and then, these questions we can do some other time. Yeah. Okay, yeah, sure. Yeah, I think we went through most of the question. Yeah, so yeah, most call question. Okay, then. Thank you so much. Thank you so much. Happy to see all of you, and thank you very much. uh, uh, Dạ, Rinpoche gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã tham gia buổi thực hành ngày hôm nay. Thì là vì thời gian có hạn nên là Rinpoche sẽ không thể trả lời được tất cả những câu hỏi của quý vị. Thì là trong trong hy vọng là trong bài giảng sắp tới, rất là gần trong tương lai, thì Rinpoche có thể tiếp tục trả lời những câu hỏi này. Okay, Rinpoche, thank you so much. And then we have Zhu from on the behalf of the Vietnamese group, want to have some word to you. Okay. Yeah, he from Vietnam. Yeah, he have a lot with he have to guide the meditation on joy Okay. believing. Yeah, Who is that? Yeah, Uh, let me pin him. Dilgo Khyentse. Oh, thank you. Okay. On behalf of all the students in the Zoom meeting, I want to present our gratitude to you, Rinpoche. Thank you so much for this precious teaching, and thank you for your time. May you live long and healthy. May Dharma activities of you and all the realized masters spread 10 directions and benefit all beings. And I just summarized your teaching into a poem in Vietnamese. So please take it as an offering. Okay. Okay. Thực hành bổn tôn pháp thậm thâm, tâm con tâm Phật bất khả phân, bản thể sẵn đủ chẳng truy tầm, siêu việt khổ đau và thăng trầm, nguyên thủy đại thừa thực rất cần để dựng nền tảng vững trong tâm, tịnh hóa phiền não gốc sâu đậm, từ bi trí tuệ sáng tự thân. Okay, thank you. I just like translate like roughly, very roughly. Yeah, okay, because it's a poem, and then. Oh, yeah. It sounds very good. It sounds very good. So basically the meaning is kind of roughly only, like practicing Jidam, profile Dharma, my mind and Buddha mind inseparable. Our essence is already innate, no need to search elsewhere. Transcend all the suffering, ups and downs. Hinayana and Mahayana are still very necessary to build a strong foundation. Purify deep root of affliction, compassion, and wisdom are so luminous. Very good. Thank you. That's it. Thank you very much. Thank you, everybody, for being with me for the last 2 days. And hopefully we'll meet again another time. Thank you very much. So we want to do the dedication. Penamdi tamchi zipanye tomni nipi danam panshi shega nanche walap trubaye sipen solen roa yu. Nhờ vào công đức này, xin nguyện cho con đạt được toàn trí, hàng phục mọi chướng ngại do phiền não chướng, thoát khỏi sóng gió của sinh lão bệnh tử, giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi biển khổ luân hồi.